Engine power falling rapidly. East, negative, impossible. We cannot maintain hover. Report. What are they doing down what's there? happened. The missile's draining the ship's power. Disengage it at once. We're trying to get out. Critical in 300. Cascade failure. Ash, let's go. All I have done, I've ever thought of Dalmasca first. I knew to. I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. This might get a little dicey. The mist. It manifests now. Is that what you call this? What's that? I think it's the Dawn Shard. Then what are we waiting for? The dreadnought Leviathan is sunk. The 8th Fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the yacht sounded throughout the Empire, quit I Bujeba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ashe had made her return to Rabanastre. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Dawn Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ashe then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th Fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. The Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises.
It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Archadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Azaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vane not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vane shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vane, perhaps. Yet surely Lord Larsa will make for a fine emperor. Larsa so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Larsa has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcades. So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ashe, you know of what I speak. Nabudis. The capital of old Nabradia, Lord Rasler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nabradia. More Netherite. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vane wanted power. He must not be allowed to claim the Nethicite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard too. Besides, can't they manufacture Nethicite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done.
With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethicite I hold must be my sword. I will avenge those who have died, and the Empire will know remorse. You even know how to use it? The Garif may know. The Garif people live by the old ways. Matricide lore is a part of their culture. They may hear it, the cry of the Nethicite's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Garif. They live beyond Osman Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you. I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, you know... Vaughn will einfach nur Spaß haben. Oder? Er will ein Flugschiff haben, sein eigenes. Dann ist er glücklich. Schätze ich. The Garif are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, Princess. So, ich glaube, wir sind eigentlich mehr oder weniger relativ pleite. Gute neue Ausrüstung gibt es wahrscheinlich schon. Heimat der Garif sollte südlich von der Giza-Ebene liegen. So, hier könnte es sein, dass Regenzeit ist und dann können wir hier auch weitergehen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt sind wir zu diesem Teil des Spiels angelangt, wo man schon, glaube ich, ein bisschen freier rumlaufen kann. Also ein kleines bisschen zumindest. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir jetzt tun sollen. Ja, was sollen wir machen? Genau. Wir könnten uns auch auf Jagd machen auf ein paar Monster. Also auf Monsterjagd machen, können wir uns auch. Dazu gehen wir einfach auch, glaube ich, einfach mal gleich kurz zur Tafel hin und schauen mal eben. Da werden bestimmt ein paar Mobs da sein. So, und dann, denke ich mal, werden wir uns auch im nächsten Part erstmal darum kümmern, ein paar Monsterjagden zu absolvieren. Und ja, anschließend denke ich, können wir ganz normal weitermachen. So, an sich interessiert mich die Monsterjagd jetzt gerade eigentlich herzlich wenig, muss ich sagen, aber ich will sie jetzt aber mal trotzdem machen. So. Wo habe ich dann auch kleine Probleme damit, sag ich mal, auch wahrscheinlich die Mobs zu finden. Ich bin mir natürlich absolut unsicher, wo hier irgendwas ist in dem Final Fantasy. Anschlagtafel, so. Dexter haben wir angenommen. So. Auftragsgeber, der ist doch auch hier, oder nicht?
Der ist hier mittendrin, Gasri. So. Also es kommen keine neuen hier hin, weil ich wahrscheinlich den alten noch gar nicht gemacht habe, kann das sein? Ansonsten, ich wüsste nämlich, wo der alte wäre. Also, wo Dexter wäre. Im Prinzip der Mob. Wäre auch ziemlich einfach zu besiegen. Also wir sind auf jeden Fall dafür gewappnet. Das passt soweit. So. An Magie gibt es wahrscheinlich auch schon wieder neuen Stuff. So, Waffenladen hatten wir hier unten. So, da schauen wir erstmal als nächstes rein. Eventuell gibt es da ja was Schönes zu holen. So, schauen wir mal hier kurz rein. In die Waffenkammer. So, Amals Waffenkammer. Seid willkommen. Oh, wenn ich mich hier so angucke. Diese Handaxt, ne? Die ist so fucking OP. Das gibt's gar nicht. So, hier haben wir noch altes Schwert. Dann den Langbogen. Der ist auch nochmal ein Stückchen besser. Alter, und hier wird's halt noch krank. Alter. So, jetzt wird's einfach nur krank. Also, ich sehe hier gerade so viel Zeugs, was einfach nur gut sein könnte. So, Blutschwert. Effekt Sturz. So. Das Ding ist, der Hammer, der haut auch übelste Sorte rein. Also, der kann am krassesten reinhauen. Allerdings ist der Damage beim Hammer immer so variabel. Entweder kloppt das übelst viel oder halt irgendwie wenig. Blutschwert, ich hole mir mal eins. Ja. Das kann selbst Ashe gerade noch nicht tragen. Ich denke mal, wir werden jetzt hier bald kurz ein bisschen Zeit mal damit verbringen, ein paar mehr Lizenzpunkte zu sammeln und ein bisschen Geld zu farmen, schätze ich, oder? Die Billiards-Lizenz kann nun erworben werden, alles klar. Ashe. Hast du zufällig hier das mit der Blut? Oh, wo ist denn hier die Blutklinge? Ach, scheiße. Oh, ich glaube, die Blutklinke befindet sich hier. Klinke, wollte ich schon sagen. Fuck. Könnte auch doch hier unten sein bei der Schwertlizenz. Da ist sie. Da, das Blutschwert. So. Das Sangui-Schwert. So, Wollen wir das mal anlegen? Also, es wird sich ja lohnen, theoretisch jetzt ein bisschen Geld zu farmen, ne? Weil, ist halt geil, weil hier sind halt echt guten neuen Stuff dabei. Wahrscheinlich auch unter dem Punkt Magie gibt es hier wahrscheinlich einiges Neues. Und da würde es sich ja wirklich anbieten, nur eine kleine Farm-Session zu machen, bevor wir wirklich weitermachen. Also ich wäre auf jeden Fall voll dafür, wenn ich mir das so angucke. So, schauen wir doch mal, wie es gerade in der XII-Ebene aussieht. Da müsste es doch jetzt eigentlich ganz lustig aussehen, da jetzt Regenzeit ist. Also das wechselt sich übrigens irgendwie immer ab, wenn man da rausgeht und wieder reingeht. Dann könnte es sein, dass mal Trockenzeit ist oder halt mal Regenzeit. Und bei Regenzeit gibt es dann halt unten halt stärkere Gegner. So. Aber da sehen wir schon. Da ist es grün draußen, es ist also Regenzeit. Wunderbar. Aber ich würde trotzdem sagen, bevor ich euch da irgendwie mal einweihe in die neue Zone, machen wir erstmal ein kleines Päuschen, meine lieben Freunde. Und ich sage aber mal, bis zum nächsten Mal und haut rein.